안녕하세요. 저는 국립암센터 중앙암생존자 통합지지센터의 민지입니다. 발표를 시작하기에 앞서 라이프스타일의학회에서 발표를 할 수 있도록 기회를 주신 많은 교수님들께 감사의 마음을 전합니다. 오늘 제 발표는 암 생존자 통합지지 사업에 대한 전반적인 내용과 암 생존자와 라이프스타일 의학의 연관성에 대해서 간략하게 준비하였습니다. 발표 목차는 보시는 바와 같습니다. 통계청 자료에 따르면 21년도 사망 원인 1위는 암으로 보고되었으며 암은 지난 수년간 사망 원인 1위로 보고되고 있습니다. 또한 암 발생자 수는 1999년 대비 2020년 약 2.4배 증가하였으며 유전, 환경, 생활습관 등으로 인하여 암 발생자 수는 지속적으로 증가하고 있는 것으로 보고되고 있습니다. 20년 기준 우리나라 암 발생자 수는 약 24만 명으로 보고되었으며 암 발생자 수 중 1위는 갑상선, 2위는 폐, 3위는 대장으로 보고되었습니다. 암 발생률을 여성과 남성으로 구분해 보았을 때 기대 수명까지 생존할 시 여성은 3명 중 1명, 남성은 5명 중 2명에게서 암이 발생하는 것으로 나타났으며 여성에게서 가장 높은 발생자 수를 나타내는 암종은 유방, 남성은 폐암으로 보고되었습니다. 암 발생자 수가 증가함과 동시에 의학기술 발달, 조기검진 등으로 인해 5년 상대의 생존율도 함께 증가하고 있는데요. 실제 20년 기준 우리나라 암 생존자의 생존율은 71.5%로 이는 지난 93년 대비 약 28.6%가 증가한 것으로 보고되었으며 소아암의 경우 20년 기준 암 생존율은 85.7%에 달하는 것으로 보고되었습니다. 이처럼 높은 암 발생자 수와 암 생존율은 암을 진단받고 생존해 있는 암 유병자 수가 증가하는 것을 의미합니다. 20년 기준 우리나라의 암 유병자 수는 약 200만 명에 달하는 것으로 보고되었으며 이 중에서 암 진단 후 5년이 초과된 생존자가 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났습니다. 2019년 기준 암 유병자 수는 우리나라 전체 인구의 4.2%를 차지하는 것으로 나타났으며 이는 의료급여 수급자인 2.9%보다 훨씬 높은 수준임을 알 수 있습니다. 이처럼 암 유병자가 증가한다라고 함은 단순히 암을 진단받은 사람이 증가하는 것을 넘어서 암 치료가 종료된 이후에도 지속적인 예후 관리와 건강 모니터링이 필요한 인구가 증가하는 것을 의미하고 국가와 사회적 차원에서 암 생존자를 위한 제도나 시스템 마련에 대한 수요가 증가하는 것을 의미하게 됩니다. 다음으로 암 생존자의 현황에 대해서 간단하게 보고 드리겠습니다. 우리나라에서 암 생존자는 암 환자, 암 경험자, 암 유병자 등 다양한 용어로 사용되고 있는데요. 일반적으로 암 생존자라 함은 암 진단 시부터 암 치료 중 그리고 암 치료가 끝난 이후 재발 위험이 낮거나 만성질환 등을 관리하는 전 과정을 포함하는 것으로 보고되고 있습니다. 국외의 경우 암 생존자는 암을 진단받은 암 환자 본인뿐 아니라 그들의 케어기버인 가족, 친구, 돌봄자까지 모두 포함하는 것을 의미하고 있습니다. 암 생존자분들이 경험하는 어려움은 기본적으로 암 진단 이후 종양의 크기나 림프절 전이 여부, 다른 장기나 조직으로부터 전이 여부 등에 따라 다양한 치료를 받게 되는데요. 이 치료의 내용과 종류, 정도에 따라서 신체적, 심리적 다양한 어려움을 경험하게 됩니다. 실제로 선행 연구들에 따르면 암 생존자들은 다양한 어려움을 겪는 것으로 나타났는데요. 일반인에 비해서 암을 진단받았던 암 생존자는 2차 암이 발생할 비율이 1.1배에서 1.6배 더 높은 것으로 나타났습니다. 또한 심한 우울증 역시 일반인에 비해 암 생존자가 4배 정도 더 높은 것으로 나타났고 암 치료가 끝났음에도 불구하고 직장이나 이전에 하던 일의 사회생활로 복귀하는 데 어려움을 겪는 것으로 보고되고 있습니다. 소아청소년 암 생존자의 경우 질환이나 장애로 인해서 일을 할 수 없는 상태가 되는 경우가 5배 정도 더 높은 것으로 나타났으며 이 외에도 신체적, 심리적 다양한 불편감과 어려움을 겪는 것으로 보고되고 있습니다. 저희 사업팀의 조사 결과에 따르면
암 생존자분들은 시간이 경과함에 따라 다양한 증상과 양상을 경험하는 것으로 나타났습니다. 그중 피로는 암 진단 이후에 수년이 지나도 암 환자분들이 대표적으로 가장 크게 느끼는 어려움 중에 하나로 보고된 반면 통증은 시간이 경과함에 따라 감소하는 추세로 나타났고 이 외에 손발 저림, 우울, 보험 재정의 문제, 가족 건강 문제 등과 같이 다양한 문제들이 시간이 경과함에 따라서 나타나는 것을 확인할 수 있었습니다. 또한 성인이 된 암 생존자분들이 가장 어려워하는 것 중에 하나가 일상생활, 사회복귀에 대한 부분인데요. 일반인을 대상으로 여쭤봤을 때 암 치료 후 다시 이들이 사회에 복귀해서 일하는 것에 대해서 88.4%가 바람직하다라고 인식하는 반면에 실제 사회복귀에 성공한 암 생존자는 25.2%로 매우 낮은 것을 확인할 수 있었습니다. 암 생존자분들께 일터나 직장생활, 일상으로 돌아가는데 가장 큰 어려움이 무엇입니까? 라고 여쭤봤을 때에 69.7%가 불규칙한 몸 상태에 대한 두려움, 스트레스 관리, 기초체력 저하 등을 가장 대표적인 이유로 뽑았고 생활을 시작했을 경우 다시 건강이 악화될 것에 대한 우려와 근심이 80.7%로 월등히 높은 것으로 나타났습니다. 또한 저희가 암 생존자분들께 실제 지역사회의 자원을 이용해서 사회복귀나 일상생활을 복귀하는 경험이 있었는지 그리고 사회복귀를 할 때 지역사회에 어떤 자원들이 필요한지를 여쭤봤을 때 정신건강, 운동, 식생활, 주거생활 등 아주 다양한 니즈들이 복합적으로 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 암 발생률과 생존율이 증가하게 되고 이로 인해서 암 유병 인구가 증가하게 됨으로써 암 유병자가 경험하고 있는 신체, 심리, 사회, 경제적 여러 가지 문제들이 보다 큰 차원, 사회나 국가적인 차원에서 시스템을 마련하고 통합지지할 필요성이 증대됨에 따라서 암 생존자 통합지지 사업이 처음 시작하게 되었습니다. 암 생존자 통합지지 사업은 암 생존자와 그 가족의 건강 증진과 삶의 질 개선, 이를 통한 건강한 사회복귀를 돕기 위한 목표로 암관리법에 근간을 두어 처음 시작하게 되었습니다. 또한 암 생존자에 대한 케어와 사회적 시스템에 대한 필요성은 제3차 국가 암관리 종합계획부터 시작되었으며 현재 4차를 진행하고 있습니다. 실제로 3차 암관리 종합계획에서는 소아와 성인 암 생존자의 통합지지체 종합계획에서는 소아와 성인 암 생존자의 통합지지 체계를 구축하는 것을 목표로 하였고 4차 암관리 종합계획에서는 각 지역사회 중심의 맞춤형 돌봄과 지원을 확대할 수 있는 데에 포커스를 두고 있습니다. 저희 암 생존자 통합지지 사업은 암 생존자와 가족의 삶의 질 향상을 목표로 두고 치료가 모두 종료된 암 생존자와 그 가족을 대상으로 신체, 심리, 생활 영역 등의 다양한 프로그램을 운영하고 지역사회와 다양한 자원을 연계해서 암 생존자분들이 일상으로 다시 복귀하는 데 지원하고 있습니다. 23년 기준 국립암센터 부속병원 외에 전국 13개의 권역센터가 암 생존자 통합지지센터로 지정받았으며 암 생존자와 가족이라면 누구나 필요한 서비스를 무료로 제공받으실 수 있습니다. 저희 통합지지센터에서는 암 생존자분들이 내방했을 때의 자가평가를 통해서 필요한 프로그램, 신체, 심리, 생활 영역 중에서 필요한 프로그램을 결정하고 추가로 심층 상담과 클리닉을 연계하며 지역사회에 있는 다양한 자원과 연계해서 암 생존자분들이 권역센터뿐 아니라 해당 지역에서 필요한 서비스를 받을 수 있게끔 지원하고 있습니다. 또한 저희 사업은 2017년에 처음 출범하게 되었으며 이후 2022년에 본사업으로 전환되었습니다. 저희 중앙센터는 20년 처음 국립암센터가 지정된 이래로 암관리법 개정을 지원하거나 권역센터의 인프라를 확충하거나 권역센터의 내리 표준화 프로그램을 개발하고 배포하는 역할을 주로 수행하고 있습니다. 또한 저희 중앙센터는 암 생존자 인식 제고를 위한 캠페인과 인식 개선 콘텐츠를 개발하거나 배포하고 여러 가지 국가 지원 제도에 대해서 안내를 드리는 것 외에 지역사회 자원과 연계할 수 있도록 추진 체계를 꾸리고 있습니다.
이런 사업에 대해서 이용자들을 대상으로 저희가 만족도 조사를 했을 때에는 전반적인 사업에 대한 만족도가 92.4%, 소아의 경우 94.1%로 매우 높은 것을 알 수 있으며 지속적인 만족도 조사와 권역센터 모니터링을 통해서 양질의 서비스를 제공하는 데 최선을 다하고 있습니다. 마지막으로 우리 암 생존자와 라이프 스타일 의학에 어떤 연관성이 있을까에 대해서 간략하게 보고 드리겠습니다. 라이프스타일 의학의 정의를 찾아봤는데요. 라이프스타일 의학은 만성질환을 치료하기 위한 기본 양식으로서 치료적 생활습관 중재를 사용하는 의료의 전문 분야로 정의되고 있습니다. 실제로 저희 암 생존자 통합지지 사업의 대다수의 표준화 프로그램은 이 라이프스타일 의학과 많이 맞닿아 있다고 볼 수 있는데요. 건강한 신체 생활을 하게 하거나 건강한 식습관을 유지하게 하는 것, 심리적인 거나 스트레스 관리하도록 유도하는 것은 저희 암 생존자 통합지지 사업의 핵심 프로그램과 맞닿아 있습니다. 신체 활동이나 식단은 암 생존자의 예후뿐 아니라 사망률과 아주 밀접한 연관이 있다는 연구들이 지속적으로 보고됨에 따라서 암 생존자의 식단과 신체 활동에 대한 가이드라인이 여러 차례 보고되고 있는데요. 실제로 22년 ACS 가이드라인에 따르면 암 생존자에 대한 식단과 신체 활동에 대해서 여러 가지 가이드가 이미 제시되고 있습니다. 또한 흡연과 같이 위험물질 역시 암 발생 위험을 매우 높이는 것으로 보고되고 있는데요. 보시는 바와 같이 흡연은 여러 가지 발암물질을 내포하게 되고 흡연은 단순히 폐암뿐만 아니라 후두암, 뇌졸중, 췌장암 등 여러 가지 암과 만성질환 위험을 높이는 것으로 보고되고 있습니다. 이 외에 사회적 지지 역시 암 생존자들의 생존율과 아주 밀접한 연관이 있는 것으로 보고되고 있는데요. 한 선행 연구에 따르면 암 생존자가 주관적으로 인식하는 사회적 지지가 좋았던 그룹은 사회적 지지가 낮았던 그룹에 비해서 사망 위험률이 약 20%더 낮은 것으로 보고되고 있습니다. 또한 라이프스타일 의학에서 가장 중요한 팩터 중에 하나인 스트레스 역시 암 발생뿐 아니라 암 예후와도 밀접한 연관이 있는 것으로 보고됐는데요. 한 선행 연구에 따르면 암 진단 이전에 스트레스와 관련된 질환을 진단받은 경우 암으로 인한 사망이 올라갈 위험이 33%더 높은 것으로 보고되었습니다. 이 외에도 건강한 수면 역시 암의 예후와 밀접한 연관이 있는 것으로 나타났는데요. 하루 7시간에서 8시간을 기준으로 했을 때 5시간 미만으로 수면을 하거나 아니면 9시간 이상 수면을 할 경우 암으로 인한 사망 위험이 더 높은 것으로 보고되었습니다. 이처럼 라이프스타일 의학의 주요 팩터인 6가지 항목들은 종양 자체뿐 아니라 종양을 둘러싼 환경, 예를 들어 호르몬이나 이뮨 시스템에 영향을 줄 수도 있고 추가적으로 암 치료로 인한 여러 가지 부작용, 신체 기능 저하나 심리적 저하, 삶의 질 저하 등의 영향을 줄 뿐만 아니라 전반적인 사망률에도 직간접적인 영향을 미치는 것으로 보고되었습니다. 또한 종양 자체가 이러한 라이프스타일 팩터들에 대해서 부정적인 영향을 줄 수 있다는 여러 연구들이 양방향으로 활발하게 진행되고 있음을 확인할 수 있었습니다. 현재까지 라이프스타일 의학의 주요 팩터들과 종양에 대한 많은 역학적 연구들과 그리고 임상 연구들이 진행되고 있는데요. 이제는 보다 세분화돼서 암 치료 시기에 따라서 이런 팩터들이 어떻게 변화하고 연관성을 가질 수 있는지에 대한 연구들이 필요할 것으로 생각됩니다. 실제 암 진단 후에 여러 가지 시기에 따라서 암 생존자의 특성들이 다양화될 수 있고 이는 암종, 성별, 환경적 영향에 따라 보다 세분화될 수 있기 때문에 라이프스타일 의학도 암 생존자를 대상으로 할 때 이러한 부분을 다각적으로 고려하는 것이 필요할 것으로 생각됩니다. 라이프스타일 의학의 주요 팩터들은 실제 암 생존자분들의 생존율과 아주 직접적인 연관이 있을 수 있는데요. 이러한 부분에서 앞으로 다양한 연구가 지속되기를 희망하고 저 역시 연구자로서 더욱더 다양하고 깊이 있는 연구를 할 수 있도록 하겠습니다. 발표를 들어주셔서 감사합니다.
Hello everyone, I'm Vanina Villagra. I'm a physical therapist and currently doing my master's degree at the Graduate School of India University. And I'm excited to share with you my first systematic review meta-analysis, which is focused in elucidating the role of physical exercises in alleviating stroke-associated homeostatic dysregulation. So this is the content for this presentation, and let's directly start from abstract, where we can quickly describe that the objective of this study was to investigate the role of physical exercises as a non-pharmacological interventions for ameliorating post-stroke dysregulated homeostatic parameters. We did the search strategy in different electronic databases to identify and select randomized control trials that analyze the effect of post-stroke of physical exercises on blood glucose, oxygen consumption, lipid profile, and blood pressure in stroke survivors. And as a result, we found that physical exercise have the potential to improve blood glucose, insulin resistance, systolic blood pressure, oxygen consumption, and high-density lipoprotein levels in stroke survivors. However, we didn't find any significant changes in low-density lipoprotein and diastolic blood pressure. And when comparing the effectiveness of exercise based on the intensity, we found also that moderate and high intensity enhance blood glucose and oxygen consumption, while high intensity exercise are more suitable for increasing HDL levels. So this systematic review and meta-analysis is based on three keywords: stroke, homeostasis, and physical exercise. Stroke is a cerebrovascular pathological condition that is characterized by the abrupt onset of neurological and motor deficits that endure or last for more than 24 hours and may lead to death. So this is the result of the interruption of the regular blood flow to the brain, where we can recognize two types of stroke: ischemic, that is the result of a blood clot, and hemorrhagic stroke, that is the result of the rupture of a blood vessel. So a stroke has a global incidence of 12.2 million cases per year. And it is considered the second cause of mortality and the third cause of complex functional disability in adults. So post-stroke clinical implications not only involve motor and sensory system dysfunction, but also the disruption of the internal homeostasis. So what is homeostasis? Homeostasis is the maintenance of the internal equilibrium of an organism that allow the regular physiological processes to work harmoniously despite any kind of changes in the external environment. It is understandable that after a stroke, these patients suffer from the disruption of this internal equilibrium in any stage of the disease. For example, in acute stage, due to inflammatory and metabolic reactions to the brain infection, we can see dysregulations on blood glucose, blood pressure, and oxygen consumption with oxygen saturation, with hyperglycemia, hypertension, and a really low oxygen saturation. Evidence call it a stress response to brain infarction. In subacute and chronic stage, due to histological changes on the paretic skeletal muscles and the significant inactivity of these patients, there is an increase of prevalence of high blood glucose and insulin resistance to 80%. Also, these patients are characterized by the low cardiorespiratory fitness, and if we compare, stroke survivors have a peak oxygen consumption of 15.6 ml per minute per kilograms, while the minimum needed for doing independent activities like walk, eat, or even talk is 20 ml per minute per kilograms, suggesting that these patients even doing the simplest activities in the daily living, they are using over their maximum aerobic capacity. And finally, dyslipidemia, that is the imbalance between lipid parameters, where highest levels of low-density lipoprotein or lower levels of high-density lipoprotein are associated with the increase of stroke severity. So the proper management of these regulated homeostatic parameters in stroke survivors has emerged as a crucial factor in overall recovery process. And here is when physical exercise comes. If we defined
It is a planned, structured, and repetitive activity that have the objective of improve and maintaining physical fitness. There is a strong evidence supporting the effectiveness of exercises on cardiorespiratory fitness, walking ability, and as a preventive tool in stroke patients. And this is directly related with the primary goal of physiotherapeutic rehabilitation plan, that is, regaining early post-stroke mobility. It is a fact that this goal is helpful and is valid for our patients after a stroke. However, the inclusion of physical exercises is always around this goal and limit our understanding of how exercise can also impact or benefit another physiological parameters beyond this goal that can at the same time can contribute to the stroke recovery. That's why there is a limit studies addressing homeostatic parameters as a targeted rehabilitation objectives, highlighting the need for further research to better comprehend the impact and mechanisms by which exercise can also benefit these parameters in stroke patients. And even though in those articles that are already supporting the inclusion of physical exercises around motor recovery goals, the optimal intensity and the effectiveness of combining different types of exercises for stroke individuals remain unknown. So that's why this study aims to provide a more comprehensive understanding of how physical exercises can impact as a non-pharmacological interventions on homeostatic parameters in stroke. We perform a systematic review and meta-analysis to assess the role of different types of physical exercises on blood glucose levels, oxygen consumption, and lipid profile. And also we compared the effectiveness of interventions based on the intensity of maximum heart rate, classifying these exercises in low intensity, moderate intensity, and high intensity, as well as we compare the effectiveness based on the type of physical exercise. The hypothesis of this study is that physical exercises may have the potential to mitigate post-stroke homeostatic dysregulation, facilitating post-stroke recovery. So through this work, we aim to develop tailored exercise programs that target specific physiological outcomes for stroke survivors, contributing to stroke rehabilitation programs. So this meta-analysis starts from the search strategy that was performed in different electronic databases like PubMed, Embase, Physiotherapy Evidence Base, known as APEDRO, and Easy Web of Science, by the combination of keywords such as homeostasis, stroke, and physical exercises. And to extend our searching, we also perform backward and forward citations that have been done by manual searching of included articles references and Google Scholar respectively. To ensure the selection of the most suitable articles for this topic, we establish inclusion and exclusion criteria. In the inclusion criteria, we only accept randomized control trials and those that include adults in their population diagnosed with a stroke in any stage of the disease, that have intervention physical exercises that can be performed by stroke survivors like treadmill training, ergometer-based training, or resistance training. And for control group, we only include conventional care for stroke survivors. And in the outcomes that we are going to use for our analysis, we divide them between primary and secondary outcomes. Primary outcomes include homeostatic model assessment for insulin resistance, fasting glucose, oxygen consumption, HDL, LDL, and systolic blood pressure and diastolic blood pressure. And in supporting these primary outcomes, we have 2 hours blood glucose, heart rate, total triglycerides, full measure assessment that is an impairment index, and body mass index. We exclude all the articles that were not randomized control trials, not related to stroke conditions, did not contain a comparator group or intervention, and those that were not human studies. In the study selection part, all the articles or the results that we got in the search strategy, we import them to EndNote 20 Reference Manager to eliminate duplicates. And after that, the remaining articles were allocated randomly using Ryan Systematic Review web tool to start the first step of study selection by the screening of title and abstract.
And we finalize with the screening of full text to select the studies that satisfy the eligibility criteria. In the data extractions, we record the first author, year of publication, research location, study model and design, sample size and age of population, characteristics of a stroke like type, sites and stage of a stroke, intervention and their intensities, and when the numerical data were presented in graph or figures, we use Get Data Graph Digitizer to convert them. Similarly, in those articles that present their data differently to mean and standard deviation, we apply the required formula to convert them to the same effect size. For the risk of bias assessment, all the randomized control trials were evaluated by Pedro scale, where they can be classified as a poor quality if they got less than 4 points, fair quality if they got between 4 and 5 points, good if they got between 6 to 8 points, and excellent if they got between 9 to 10. Finally, the data analysis we perform through Stata 16 software, applying the mean difference with a 90% of confidence interval as of effect size. Also, we perform the heterogeneity assessment through the I2 test, where if the heterogeneity was equal or less than 50%, we apply the fixed effects inverse variance model, and if the heterogeneity is more than 50%, we apply the random effects model. Also, we performed the leave one out sensitivity analysis to confirm that our results were not driven by any single study. Subgroup analysis, we use it as a tool for searching the source of heterogeneity. And in this article, or in this study, we apply it to do the comparison between the intensity of exercises and type of exercises. And finally, publication bias through eager test and visual inspection of panel plot using Stata software as well. Moving to the results, our search strategy gave us a total of 13 randomized control trials that fulfill our eligibility criteria. In total, these 13 got a 595 post-stroke patients, and these articles were published between 1995 and 2022. Also, these studies were done in different countries around the world, like United States, China, Canada, Brazil, and Switzerland. And the 76% of them include chronic stroke stage, and the 24% of them include acute and subacute stage. The risk of bias assessment through the Pedro scale, 2 articles received the quality of excellent, 7 articles the quality of good, and the 4 articles fair. Our meta-analysis gave us really good insights of the physical exercises in physiological parameters. For example, in these results based on the HOMA and fasting glucose analysis, we can demonstrate that physical exercises are capable to reduce blood glucose levels. Similarly, by applying the fixed effects inverse variance model, physical exercise demonstrate that they have a potential to increase oxygen consumption in post-stroke patients. Also, through the fixed effects inverse variance models, exercise show that they have the potential to elevate HDL levels in post-stroke survivors. In the hemodynamic parameters, we also found that physical exercises beneficially decrease systolic blood pressure. However, there were no change or significant change in the diastolic blood pressure group. Similarly, in our secondary outcomes, the only statistical positive results were on 2-hour blood glucose, reconfirming that physical exercise have the substantial impacts on decreasing blood glucose. However, on heart rate, total triglycerides, full major assessment, and BMI remain unchanged. In our subgroup analysis, we include 3 types of analysis.
The first one that based on the type of exercise, the second one based on the intensity of exercise, and the last one based on the source of heterogeneity. So in the first one, that is type of exercise, we were able to compare only between treadmill training and ergometer-based training because of the lack of enough papers that include resistance training. So our findings suggest that treadmill may be more effective than ergometer-based training to ameliorate blood glucose levels. And both treadmill and ergometer-based training are equally effective for improving oxygen consumption in stroke survivors. In the intensity analysis, both moderate and high-intensity exercises significantly decrease blood glucose and enhance oxygen consumption. And additionally, high-intensity exercises effectively increase HDL levels. In the source of heterogeneity, in those that we found high heterogeneity, the result shows that this may be due to the combination of diverse intensity in the post-stroke physical exercises. In the publication bias by Eager test, we include HOMA, fasting glucose, and VO2 analysis for the assessment, but none of the data showed an evident risk of publication bias. And finally, through our systematic review, we aim to identify what is the characteristic of a stroke that is more prevalent in this systematic review and meta-analysis. So our results show that ischemic right subcortical stroke is the more prevalent in this study. So our results suggest that post-stroke physical exercises can be powerful tools for the control of insulin resistance and blood glucose after stroke, especially using treadmill training and ergometer-based training. This is in accordance with another author, for example, Ibate et al., reported significant reduction of 25% of insulin resistance after 24 weeks of treadmill training compared to a stretching control group. Similarly, Wang validates the efficacy of low-intensity ergometer aerobic training, enhancing insulin sensitivity and glucose tolerance in extremely low functional levels. The most important thing about this is that this improvement may be due to exercise-induced vascular changes in both paretic and non-paretic muscles, the increase in muscle glycogen synthesis, and the reduction of tumor necrosis factor alpha that modified skeletal muscles, metabolism, and systemic insulin resistance. Also, through our meta-analysis, we identified that moderate to high intensity of ergometer-based training and treadmill training are the most effective exercise for enhancing oxygen consumption and HDL in stroke survivors. POTEMPA indicate that cycle ergometer exercise have better impact on oxygen consumption than a program of passive range of motion exercise despite the discontinuing pedaling resulting from stroke-related impairments. That's why ergometer-based training is often regarded as the optimal form of aerobic exercise after a stroke because of the lower balance requirement. Regarding to HDL, Moore demonstrated the effectiveness of high-intensity exercise on HDL in post-stroke survivors. And this is in accordance with the fact that even in healthy individuals, the minimum required intensity for increasing HDL is the 75% of maximum heart rate. And despite that we didn't have a favorable results concerning LDL parameters, the literature suggests that combining lifestyle changes like low-fat diet and pharmacological therapies like the midrodine with exercise is necessary to reduce this parameter as well as total triglyceride levels. And finally, some studies have shown no significant effects on systolic and diastolic blood pressure following aerobic and resistant training in chronic stroke. However, O4 indicate that 8 weeks of ergonomic cycling training favorably decreased blood pressure in stroke survivors. Also, Sandberger expressed that daily in-bed cycle exercise normalized blood pressure in acute phase of moderate severe stroke.
suggesting the potential role of adapted exercise in blood pressure control during the early stage of stroke. However, we encourage to further studies to confirm the feasibility of exercises on diastolic blood pressure in stroke rehabilitation. Our study have some limitations. First one, the limited studies that include resistance training, impeding the comparison between aerobic and anaerobic exercise modalities. Also, the lack of studies that differentiate their population between type, site of brain hemisphere, and a specific site of stroke limit the accuracy of the intervention. So we suggest further research for extensively analyze the effect of anaerobic exercises on physiological parameters in stroke patients, and also investigate if there is an influence of stroke characteristics on exercise response. Regarding exercise implications at different stages of stroke, higher intensities of the treadmill training and ergometer-based training seem suitable for chronic stage, while adapted exercise in low intensities of ergometer-based training may be feasible in acute and subacute stages. However, we also encourage additional research to explore exercise combinations in early stroke stage. So we finally get to the conclusion. We hardly suggest that the inclusion of combined exercises can be considered an effective non-pharmacologic intervention for regulating homeostatic parameters such as blood glucose, oxygen consumption, HDL, and systolic blood pressure in chronic stroke survivors. These outcomes have the potential to optimize rehabilitation interventions, reduce risk factors, and tailor exercise programs to specific physiological outcomes for individuals recovering from a stroke. So this is how we get to the end of this presentation. And before finishing, I would like to acknowledge to our biological clock and aging control laboratory from India University for their support and contribution to this study. And it is worth noting that this work was supported by the grant from the National Research Foundation, and also two authors are supported by Global Korean Scholarship. So thank you so much for listening to me until the very end. 안녕하십니까. 군산간호대학교 김은진입니다. 먼저 라이프스타일 학회에서 발표 자리를 허락해 주셔서 감사드립니다. 제가 발표할 주제는 난임 부부의 난임 스트레스, 공동 대처와 주관적 행복감입니다. 목차는 다음과 같습니다. 연구의 필요성입니다. 난임은 정상적인 부부 생활을 함에도 불구하고 1년 이내 임신이 되지 않는 경우로, 여성의 나이가 35세 이상인 경우에는 6개월 이내 임신이 되지 않는 경우도 간주되며, 전 세계적으로 가임 연령의 커플 중에서 약 10에서 25%가 난임인 것으로 추정됩니다. 국내에서도 난임을 진단받은 남성, 여성의 수는 계속 증가 추세이기에 난임은 개인, 가족 및 사회가 함께 공유하고 해결해야 하는 국가적 차원의 문제라고 할 수 있습니다. 난임 스트레스는 난임을 진단받고 경험하는 부정적인 감정으로, 난임 여성의 난임 스트레스는 배우자에게도 난임 스트레스를 유발시키고 있습니다. 난임 시술을 받는 부부의 대다수는 이러한 난임 스트레스를 경험하므로 난임 스트레스를 조절하기 위한 적절한 대처 전략이 필요하다고 보고된 바 있습니다. 공동 대처는
부부가 상대의 스트레스에 반응하여 개인이 지각하는 대처로 난임 부부에게는 매우 유용한 개념이라고 보고된 바 있습니다. 기존의 연구에서 부부의 공동 대처는 유방암 환자와 배우자, COPD 환자와 배우자, 그다음에 당뇨병 환자와 배우자, 신장 이식 환자와 배우자, 암 환자와 배우자, 기혼 부부, 난임 부부 등에서 연구가 수행되었으나 난임 부부에게 난임 스트레스에 대한 공동 대처에 대한 연구는 미비한 실정입니다. 주관적 행복감은 일상생활 속에서 어느 정도 행복해 하는지를 주관적으로 나타낸 것입니다. 이러한 주관적 행복감이 부족하면 사회적 관계, 건강한 행동 양식, 면역 기능 등의 신체적 및 심리적 건강에 악영향이 있어서 WHO에서도 난임 문제를 대처하기 위해서 주관적 행복에 대해 지속적으로 노력하고 있는 실정입니다. 이러한 난임은 개인의 주관적 행복감에 부정적인 영향을 미치는 주요 요인이 될 수 있으므로 난임 여성과 그의 배우자의 주관적 행복감을 연구하는 것은 큰 가치가 있을 것으로 여겨지는 바입니다. 따라서 본 연구에서는 이러한 난임 여성과 배우자의 상호 의존적인 영향력을 파악하기 위해서 다이에딕 자료를 분석하기 위해서 자기 상대방 상호 의존 매개 모델인 APIMEM을 활용하고자 합니다. 이러한 자기 상대방 상호 의존 매개 모델은 부부를 분석 단위로 하여서 남편과 아내의 상호 의존적인 의존성을 고려하게 됩니다. 그래서 개인적 변수가 개인의 결과에 미치는 영향인 자기 효과와 개인적 변수가 배우자의 결과에 대한 미치는 영향인 상대방 효과와 여기에 매개 변이를 추가해서 심층적 및 상호 의존적인 영향력을 파악하고자 합니다. 스트레스를 이해하기 위해서 공동 대처를 매개 변인으로 한 연구들이 많이 수행되었으나 아직까지 난임 스트레스가 공동 대처를 매개로 주관적 행복감에 영향을 미치는 연구는 미비한 실정입니다. 그래서 공동 대처가 난임 스트레스와 주관적 행복감 사이에서 매개 역할을 하는지를 확인해서 난임 부부의 건강한 상호작용 증진을 위함에 기여하고자 합니다. 다음은 연구의 목적입니다. 연구 목적은 다음과 같습니다. 본 연구는 난임 부부를 대상으로 자기 상대방 상호 의존 매개 모델 분석 방법을 통해서 난임 스트레스와 공동 대처가 주관적 행복감에 미치는 자기 효과와 상대방 효과를 확인하고 공동 대처의 매개 효과를 검증하여 난임 부부의 주관적 행복감 수준의 향상에 기여하는 기초 자료를 제공하기 위함입니다. 가설적 모형은 다음과 같습니다. 다음은 연구 방법입니다. 연구 설계는 본 연구는 난임 부부의 난임 스트레스와 주관적 행복감과의 관계에서 공동 대처의 매개 효과를 검증하기 위한 예측적 상관관계 연구로 연구 대상 선정은 다음과 같습니다. 연구 대상은 난임 부부로 원발성 난임을 진단받은 난임 여성과 그의 배우자입니다. 부부를 대상으로 하는 연구이기에 난임 여성과 그의 배우자가 같이 응답하지 않은 경우나 속발성 난임을 진단받은 대상자는 연구에서 제외하였습니다. 연구 대상의 표본 크기는 난임 여성 120명, 그의 배우자 120명으로 총 240명을 최소 표본 크기로 산정하였습니다. 연구 도구는 다음과 같습니다. 난임 스트레스는 5개 영역에 걸쳐서 난임 관련 스트레스를 측정하게 됩니다. 점수가 높을수록 난임과 관련된 스트레스가 높음을 의미합니다. 다음은 공동 대처 연구입니다. 공동 대처 연구는 2가지 영역에 걸쳐서 스트레스 상황에서 부부의 공동 대처를 측정하게 됩니다. 스스로의 공동 대처 영역과 배우자에 의한 공동 대처 영역으로 구분이 되며 전체 점수의 합이 높을수록 스트레스를 잘 대처한다는 것을 의미합니다. 다음은 주관적 행복감에 대한 연구 도구입니다. 주관적 행복감은 2가지 영역에 걸쳐서 주관적 행복감을 측정하는 것으로 점수가 높을수록 주관적 행복감이 높은 사람을 의미합니다. 자료 수집 방법은 다음과 같습니다. 온라인 서베이 방법으로 자료를 수집하였고 설문지는 난임 여성용과 배우자용으로 각각 수집하였습니다. 구체적으로 난임 여성이 먼저 커뮤니티에서 설문을 확인하고 응답한 후 본인의 배우자에게 배우자용 설문지를 모바일로 전달하여 수집하였습니다. 총 235부가 수집되었고
부부 고유의 식별 코드로 짝이 되지 않는 5부는 제외하여서 총 230부, 난임 여성 115부, 배우자 115부, 총 115쌍의 설문지를 자료 분석에 이용하였습니다. 윤리적 고려와 자료 분석 방법은 다음과 같습니다. 자료 분석 방법은 SPSS와 스마트 PLS 프로그램을 사용하였습니다. 본 연구에서 PLS 구조 방정식을 이용한 이유는 본 연구 구조 모형의 변수들 중 일부가 정규 분포 가정을 만족하지 않아서 정규 분포를 가지고 있지 않아도 문제가 되지 않는 이러한 PLS 구조 방정식을 이용하였습니다. 자료 분석 방법은 다음과 같습니다. 연구 결과에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 대상자들의 일반적 특성은 다음과 같습니다. 난임 여성의 평균 연령은 36.1세로 배우자의 평균 연령은 38.7세였습니다. 이들은 평균 결혼 기간이 5년 이상이 40.9%이었고 평균 난임 치료 기간은 1년 이상 3년 미만이 53%였으며 최근 3개월 동안의 난임 치료 방법은 배란 유도가 가장 많은 빈도를 나타낸 바 있습니다. 대상자들의 난임 스트레스 공동 대처 주관적 행복감의 정도는 다음과 같습니다. 대상자들의 난임 스트레스 공동 대처 주관적 행복감과의 스피어만 상관관계는 다음과 같습니다. 난임 여성과 배우자 사이에는 난임 스트레스 공동 대처 주관적 행복감에서 대다수 유의미한 상관관계가 확인되어서 서로 심리적으로 영향을 주고 있음이 확인되었습니다. 측정 모형과 구조 모형의 평가는 다음과 같습니다. 먼저 내적 일관성 신뢰도는 복합 신뢰도로 확인하였고 모두 0.70 이상으로 나타나 적합하였습니다. 집중 타당도는 평균 부산 추출 지수로 이용하여 확인하였고 모두 0.5 이상으로 나타나 적합하였습니다. 또한 VIF 지수를 이용해서 다중 공선성을 확인하였고 모두 5 미만으로 다중 공선성은 없는 것으로 나타나 본 모형은 적합하였습니다. 가설적 모형의 검증 결과는 다음과 같습니다. 본 모형의 20개의 가설 중 유의하게 나온 9개의 가설만 표에 나타내었습니다. 이를 피규어로 그려보면 다음과 같습니다. 즉, 난임 여성의 난임 스트레스는 본인의 공동 대처와 본인의 주관적 행복감에 유의미하게 영향을 미쳤고 난임 여성의 공동 대처는 본인의 주관적 행복감에 유의하게 영향을 미쳤습니다. 또한 배우자의 난임 스트레스는 본인의 공동 대처와 본인의 주관적 행복감에 유의한 영향을 나타내었습니다. 상대방 효과를 말씀드리면 다음과 같습니다. 난임 여성의 공동 대처는 배우자의 주관적 행복감에 유의미하게 영향을 미쳤습니다. 또한 배우자의 공동 대처는 난임 여성의 주관적 행복감에 유의하게 영향을 미쳤습니다. 공동 대처의 매개 효과에 대한 부분을 말씀드리겠습니다. 난임 여성의 난임 스트레스와 난임 여성의 주관적 행복감과의 관계에서 난임 여성의 공동 대처는 매개 효과가 확인되었습니다. 배우자의 난임 스트레스와 난임 여성의 주관적 행복감의 관계에서 배우자의 공동 대처는 간접 효과가 확인되었습니다. 결론을 말씀드리겠습니다. 본 연구는 자기 상대방 상호 의존 매개 모델을 토대로 난임 부부의 난임 스트레스가 공동 대처 및 주관적 행복감에 미치는 자기효과 상대방 효과를 확인하고 공동 대처가 난임 스트레스와 주관적 행복감에서 매개 역할을 하는지 확인하고자 시도되었습니다. 본 연구 결과 난임 여성의 난임 스트레스는 본인의 공동 대처와 본인의 주관적 행복감에 유의한 영향이 확인되었습니다. 난임 여성의 공동 대처는 본인의 주관적 행복감에 유의한 영향이 확인되었고 배우자의 주관적 행복감에 영향을 미치는 상대방 효과가 확인되었습니다. 배우자의 난임 스트레스는 본인의 공동 대처와 본인의 주관적 행복감에 유의한 영향이 확인되었고 배우자의 공동 대처는 난임 여성의 주관적 행복감에 영향을 미치는 상대방 효과가 확인되었습니다. 또한 난임 여성의 공동 대처는
본인의 난임 스트레스와 주관적 행복감 관계에서 매개 효과를 보였고, 배우자의 공동 대처는 배우자의 난임 스트레스와 난임 여성의 주관적 행복감 관계에서 간접 효과를 나타내었습니다. 즉, 난임 부부는 난임 스트레스에 대해서 공동 대처 수준을 높여야 상대방의 주관적 행복감에도 영향을 주는 것으로 확인하였습니다. 공동 대처 수준은 난임 부부의 난임 스트레스와 주관적 행복감을 매개하는 것으로 확인되어 난임 부부에게 공동 대처 수준을 높이기 위한 전략을 모색해야 할 것입니다. 이러한 본 연구의 결과는 난임 부부 대상으로 주관적 행복감 증진 프로그램 개발 및 운영에 활용되어서 근거 기반 의료 제공의 실무에 기여할 것으로 사료됩니다. 참고 문헌입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. Good morning, everyone. I am Irene Sultana Nila from India University. The title of my presentation is Endogenous Exosome-Based Smart Drug Delivery System for Better Treatment in Parkinson's Disease. So my presentation mainly focuses on an approach to treat Parkinson's disease using exosome-based drug delivery system. So these are the contents of my presentation. Now let's begin with some context of exosome. Exosome are tiny nano-sized vesicles which is around 30 to 200 nanometer in size and which is secreted by almost all types of cells and released into extracellular space, and they are produced based upon the fusion of multivesicular bodies and plasma membrane. And exosome plays a pivotal role in cell-to-cell communication with the neighboring cell or distant cell. They are like molecular mail carriers in our body. So in this picture we can see exosome are produced from the cell and they are released into extracellular space. And in the second picture we can see exosome can contain different types of proteins, lipids, nucleic acids and receptors, and it can carry these molecular cargoes and deliver to another cell. So they are gaining attention to the scientific community based on these features. So our research explores using exosome as a drug delivery vehicle. So this is the biogenesis of exosome. In this picture we can see exosome formation starts with the inward budding which forms multivesicular bodies, and upon the fusion of the multivesicular bodies with the plasma membrane, exosomes are released into the extracellular space. Exosome based drug delivery offers several advantages, especially targeted drug delivery to the brain, and it is specifically most important in the neurodegenerative disease because it can cross blood-brain barrier. Here we can see a picture of blood-brain barrier. Blood-brain barrier is a protective and highly selective semi-permeable layer of the brain which does not allow most of the drugs to enter, so it becomes difficult to treat brain disease. So exosomal contents can pass this blood-brain barrier, which makes them effective candidate for neurodegenerative disease biomarkers as well as therapeutics. So other vesicles are also used as drug carriers like liposomes, but exosome has some unique properties. So they are innately stable due to their lipid bilayer membrane, which allows them to circulate even in the harsh microenvironment. And due to their endogenous origin, exosome also exhibit high compatibility,
and their lipid bilayer also minimize immunogenicity and toxicity, supporting their stabilization into the extracellular space. And exosomes have an excellent tissue or cell penetration capacity. So the role of exosome as drug delivery vehicle in therapy of PD, the main roles are improved targeted drug delivery, neuroprotection, bypassing the blood-brain barrier, reduction of alpha-synuclein aggregates, and enhanced therapeutic cargo stability and minimize side effects. So here we can see the role of exosome as therapeutics. So exosome should be isolated first from the sample, and then the purified exosome should be loaded with different drugs, and then we can use this to treat patients for Parkinson's disease or any other disease. And here are the different methods for drug loading into exosome. Like drug can be loaded with incubation at RT, that means room temperature with or without saponin, and freeze-thaw cycle extrusion sonication, like that. By this method we can loaded exosome with drug. Now let me discuss about Parkinson's disease. Parkinson's disease is a neurodegenerative disease that affects millions of people worldwide, including 71,000 cases in South Korea until 2020. So Parkinson's disease can be characterized with motor and non-motor symptoms. The motor symptoms includes like tremor, that means shaking of hands, bradykinesia, that means slowness of movements, postural instability, rigidity, like that. So Parkinson's disease is usually associated with loss of dopamine producing neurons in the substantia nigra in the basal ganglia of the midbrain. So here in this picture we can see this is the basal ganglia region of the midbrain. So here in the substantia nigra, the dopamine producing neuron are diminished mainly with the ages or other genetic or environmental factor. But the cause of this dopamine producing neurons cell death is poorly understood, but involves the aggregation and misfolding of alpha-synuclein protein in this neuron can be the main hallmark of Parkinson's disease. So efficiently delivery drugs to the brain is challenging for Parkinson's disease because the blood-brain barrier blocks the passage of most of the drugs. So based on this background, we have set this hypothesis, that is whether encapsulation of different drugs such as fasudil, synuclein D and direct blue 1, which is already known for Parkinson's disease, into exosome is more effective in targeted drug delivery in PD. And the purpose of the study is to employ exosome as a drug delivery vehicle for fasudil, synuclein D and direct blue 1 in 6 OHTA or MPTP induced PD cell model and animal model. So now comes to the methodology section. So the first step is to exosome isolation from cell or any other sample like blood or saliva, like that. So here in our experiments we isolated exosome from cell. So we used a human neuroblastoma cell line, that is SHSY5Y cell line. So after reaching enough confluency, cells were cultured in exosome depleted ABS media for 3 days. So we used exosome depleted ABS media because ABS also can contain exosome. So after the culture, we went for differential centrifugation and ultracentrifugation. So here we can see in this picture we have centrifuged for 10 minutes 2 times and then 30 minutes, and we went for ultracentrifuge. So ultracentrifugation we did for 70 minutes 2 times to get the exosome. So after collecting the exosome,
We loaded drug with different methods like incubation at room temperature, incubation at RT with saponin 0.1%, and freeze-thaw cycle and heat shock method. So among this method, we have found that incubation at RT with saponin 0.1% is most effective method to load drug into exosome. So for checking efficacy in vitro and in vivo, we have made different experimental groups with the formulation of like loaded drug loaded exosome and without exosome. Like these formulations we have treated in SY5Y cells, and after that we performed cell viability assay. And the same formulation like drug loaded and unloaded and MPTP which to determine the PD model and the sham control group, all these we have treated in male C57 BL6J mice of 6 to 8 weeks old and by intraperitoneal injection we have performed this, and then we did open field test to determine the motor function and anhedonia in mice. So this is the results and discussion section. So we have characterized exosome firstly by nanoparticle tracking analysis. So nanoparticle tracking analysis is a technique which is used to characterize and measure nanoparticles for determining the size distribution and intensity of those nanoparticles. So here we can see the size ranges of exosome which lies in the expected ranges, and the higher frequency is found like 102, which can confirm that this is exosome. And here also we can see the intensity of exosome which is also expected, and here we can see a live video of exosome from nanoparticle tracking analysis. So these are the live exosomes. Then we characterized different drug loaded exosome. Here we can see the phosphodil loaded exosome. The size range is a little higher than only exosome. It came 145 like that, and 145 nanometer, and the intensity is also what we expected like that. So here in the synuclein D loaded exosomes also we have found different size ranges which is also lied in the expected size of exosome. Then we perform transmission electron microscopy images of drug loaded exosome. Here we can see phosphodil and synuclein D and direct blue 1 loaded exosome. This is the TAME images of different drug loaded exosome. So here in this picture we can see the physical properties of the cells after different drug treatments. Here are two sets like MPTP induced PD cell model and 6-OHDA, that means 6-hydroxydopamine induced PD cell model. So here also in this picture we can see that the physical properties of the cell is better in drug loaded exosome than only free drug. All the pictures we can see like phosphodil, synuclein D and direct blue 1, the drug loaded exosome cells physical property is better than only drug. Then we perform the cell viability assay. Here are also two sets like MPTP induced PD and 6-OHDA induced PD cell model. Here also in this result we can see that this blue one is phosphodil loaded exosome. So this is higher significant than only phosphodil. Like on this graph we can see all like loaded exosomes, drug loaded exosomes performed better than only drug.
So this is the results from open field test. So here we measured changes of motor function in PD mice after different treatments of drug loaded and unloaded exosome. Here in the picture A, this is the healthy control group, and the picture B and C is exosome, and only picture B is PD mice model, MPTP induced PD mice model, and picture C is only exosome treatment. And D and E, we can see the differences. D is only drug and E is exosome loaded drug. In the picture G and I, we can see these are the exosome loaded drug, and this is the only drug F and H. So in all the picture also we can see the drug loaded exosomes performed better than only free drug. So this is the graph for the from the open field test for determination of motor function and anhedonia in mice, PD mice by open field test. So here in the first picture also we can see that phosphodil loaded exosome performed better than only phosphodil. Like that, all the pictures are like that. And here we measured time in center in open field test. If a mouse has anhedonia like depression, then it will stay much time in the center. So here we can see the PD group, the second one is PD mice, so it stayed long time in the center. And here in the differences we can see that loaded exosomes, drug loaded exosomes stayed minimum time in the center than only drug. So now come to the summary of the research. Exosome based drug delivery has emerged as a promising strategy in the treatment of Parkinson's disease. One of the key advantages of exosome based drug delivery is its ability to target the affected regions of the brain directly, bypassing the blood brain barrier, which is often a significant hurdle in traditional drug delivery methods. In vitro and in vivo results demonstrated that exosome loaded drug improves cell viability, motor function, and anhedonia in PD mice than free drug. So now come to the conclusion of my presentation. So exosome can serve as drug carriers for brain targeted drug delivery. Exosome loaded drugs are more efficient than drugs alone to treat PD, and among all the drugs, phosphodil loaded exosome improves the treatment of Parkinson's disease. Exosome based drug delivery might be a valuable tool in the future, especially in neurodegenerative disorder. So these are the references of my presentation. I would like to express gratitude to all the members of the India University's Biological Clock and Aging Control Laboratory for their invaluable support and critical comments. So that's all my today's presentation. Thank you. 안녕하세요. 저는 이번에 영 사이언티스트 섹션의 락토바실러스 플랜타럼 KF51의 호흡기 증상 개선 연구를 발표하게 될 오미라입니다. 네, 발표에 앞서 제 소개를 잠깐 드리면 저는 전북대학교에서 쭉 공부를 해왔고요. 그리고 현재 전북대학교 병원 기능성식품 임상시험 지원센터에서 근무를 하고 있습니다. 네, 본 연구의 주요 키워드는 만성호흡기 질환입니다. 만성호흡기 질환은 공중보건상 큰 문제로 2019년도에는 전 세계 사망자의 약 7%에 해당하는 400만 명이 이 질환으로
사망한 것으로 알려져 있습니다. 세계보건기구의 정의에 따르면 만성호흡기 질환은 기도 및 폐조직에 발생하는 질환으로 6개월 혹은 1년 이상 증상이 지속되기 때문에 급성 질환과는 다르게 분류되고 전염성이 없으면서 오랜 기간 동안 서서히 진행되는 특징을 가지고 있습니다. 대표적인 증상으로는 쌕쌕거림, 숨을 가쁘게 쉬거나 기침, 가슴 답답함이 있고 대표적인 질병으로는 만성폐쇄성 폐질환, COPD, 그리고 천식 등이 있겠습니다. 만성호흡기 질환의 발병 요인으로는 담배 연기, 대기오염, 직업성 화학물질 등이 있고 이런 호흡기 질환은 완전히 치료는 할 수 없지만 기도를 확장하고 호흡곤란을 개선하는 다양한 치료 형태를 통해서 증상을 완화해서 삶의 질을 향상시키는 데 도움이 될 수 있을 것 같습니다. 네, 앞서 슬라이드에서 말씀드렸다시피 만성 호흡기 질환을 야기하는 대표적인 리스크 팩터로 바로 대기오염 물질입니다. 대기오염 물질 중에서도 미세먼지는 대표적인 대기오염 물질인데요. 이 미세먼지는 매우 작기 때문에 하부 기관지 및 폐 실직까지 침착돼서 기관지 전체와 폐 조직의 염증을 유발해서 폐 기능을 감소시킵니다. 거기에 따라서 이제 COPD나 천식 등 호흡기계 증상 증가를 초래할 수 있는데요. 이런 정상인에게서도 지속적인 미세먼지 흡입은 기침, 가래 등 만성적으로 호흡기 증상을 야기할 수 있습니다. 다 아시다시피 이제 전 세계적으로 대기의 질은 지속적으로 나빠지고 있기 때문에 이로 인해서 이제 천식 및 COPD가 같은 만성 호흡기 질환은 지속적으로 증가될 전망입니다. 최근 만성호흡기 질환에서도 장내 미생물 변화의 중요성이 대두되고 있습니다. 이는 장 팩축 개념으로 설명을 할 수 있는데요. 이 개념은 장내 미생물과 기존의 미생물과 양방향성으로 서로 상호작용이 있다는 의미입니다. 이는 장과 폐는 흡입 및 연화를 통해 외부 미생물 유입에 따라 유사성을 가질 뿐만 아니라 혈중 미생물 유래 대사산물, 면역반응 등 인체의 여러 경로를 통해 서로 상호작용해서 각각의 미생물 조성에 영향을 미친다는 개념입니다. 특히 장내 세균에 의해 생성된 단쇄지방산과 같은 대사산물은 혈류를 통해 이동하여 폐의 면역 반응을 자극하고 그리고 폐에서 나오는 다양한 요인, 예를 들면 박테리아, 프로토스 같이 이런 요인들이 장의 면역 반응에 영향을 미칠 수 있다는 개념입니다. 또한 대사산물 외에도 다양한 항원에 의해 유도된 면역세포들이 두 기관 사이의 림프관을 서로 이동하면서 이로 인해 두 기관 모두에서의 면역 반응이 조절될 수 있다고 알려져 있습니다. 네, 실질적으로 다수의 연구에서 장내 미생물과 폐 미생물 군집이 만성 호흡기 질환인 COPD나 천식에 있어서 미치는 영향을 다루고 있습니다. 예를 들어서 폐에서의 미생물 다양성 감소라든지 프로테오 박테리오 증가는 COPD의 중증도 악화에 연관이 있음이 보고되어졌고요. 그리고 이장 투과성 증가와 함께 장내 미생물에 의해 생성된 트리메틸 N 옥사이드는 장기간 입원한 COPD 환자의 사망률과 관련이 있음이 보고되어졌습니다. 네, 따라서 장내 미생물 변화는 만성 호흡기 질환에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있을 것 같습니다. 최근 프로바이오티스 섭취는 이러한 질병 및 예방 완화를 위한 하나의 대안으로 제시되고 있는데요. 그 중에서도 락토바실러스는 면역조정 기능이 뛰어나서 이장감 및 구강 여성의 질 건강에 긍정적인 영향을 줄 수 있음이 이미 보고되어져 있습니다. 최근에서는 호흡기 감염, 천식, 폐암, COPD 등 이제 호흡기 질환의 긍정적인 역할도 대두되고 있는데요. 이러한 긍정적인 역할은 첫 번째로 장 팩축을 통해서 락토바실러스 대사체의 순환이 폐 면역에 영향을 줄 수 있고 그리고 직접적으로는 점막 면역 강화를 통해서 호흡기 질환에 긍정적인 역할을 가질 수 있음이 시사되어져 있습니다. 네, 본 연구의 소재인 락토바실러스 프렌타름 KF511은 김치 유래 유산균으로 현기성 비포자 그람 양성인 균주입니다. 저희가 임상에 앞서서 인비트로와 인비보를 통해서 이 균주의 호흡기 질환 개선을 확인을 하였습니다. 먼저 세포 실험에서는 이 균주 처리 시 사람 폐의 점액 상피양 세포주인 H292 세포에서 뮤신 유전자인 MUC5AC
유전자 발현이 억제됨을 확인을 하였고요. 그리고 COPD 동물 모델에서 이 균주를 투여한 군에서 발부와 폐 조직 내에 침윤세포 및 염증성 사이토카인, 케모카인, IgA 그리고 MFP9이 감소됨을 확인을 하였습니다. 이에 따라 본 연구는 이제 1년의 결과로부터 이런 락토바실러스 플랜타럼 KF512 섭취가 만성 호흡기 질환에 있어서 증상 개선을 할 것으로 기대를 하였습니다. 네, 따라서 본 연구는 이런 만성 호흡기 증상이 있는 자에서 12주 동안의 락토바실러스 플랜타럼 KF512를 섭취했을 때 호흡기 증상 개선 효과가 어느 정도 있는지를 보고자 하는 임상 연구가 되겠습니다. 네, 본 연구에 앞서서 이 연구가 어떻게 설계되고 수행되어졌는지 말씀드리도록 하겠습니다. 본 연구 같은 경우는 무작위 배정, 이중눈가리 플라세보 대조 연구입니다. 총 연구 대상자 수는 100명이고요. 시험군과 대조군에 1대1로 50명씩 등록이 되었습니다. 중요한 선정 제외 기준 말씀드리면 선정 기준으로는 나이는 19세에서 80세인 성인을 선별을 하였습니다. 그리고 저희가 타겟하고 있는 대상자 같은 경우는 만성적인 호흡기 질환이 있는 대상자를 선별하고자 최근 1개월 이상 기침, 가래 또는 호흡곤란, 가슴 답답함이 있는 대상자를 선별을 하였습니다. 본 연구에 포함되지 않는 연구 대상자는 흡연자는 제외를 하였고요. 그리고 폐기능 검사상 일주일에 있어서 COPD에 해당되는 분들도 제외를 하였습니다. 그리고 COPD나 천식과 같은 이런 히스토리가 있는 자도 선별해서 제외를 하였고 엑스레이 촬영상 임상적으로 유의미한 폐질환 소견이 있는 자도 제외를 하였습니다. 그리고 스크린 전에 프로바이오티스를 섭취한 자 이런 분들도 제외를 하였습니다. 본 연구의 인체 적용 시험용 제품은 락토바실러스 플랜타럼 KF511이 되겠고요. 하루에 100억 개의 유산균을 섭취할 수 있는 섭취 용량입니다. 그리고 컨트롤 그룹은 플라세보가 되겠습니다. 본 연구는 12주 연구이고요. 스크린을 통해서 1차 때 무작위 배정을 하고 6주 간격으로 연구 대상자가 실시간에 방문해서 관련된 유효성 및 안정성 평가를 진행을 하였습니다. 네, 본 연구의 평가 항목으로는 증상평가를 주된 목적으로 실시를 하면서 객관적인 지표도 함께 평가를 하였습니다. 프라이머리 엔드포인트로는 CAT 설문지 그리고 BCSS 설문지가 되겠고요. 저희가 세컨더리 포인트로 잡은 거는 폐기능 검사 그리고 페노 그리고 CRP, ESR 그리고 백혈구 수 그리고 사이토카인 그리고 케모카인, CXCL1, CXCL2, MFP9 그리고 SGRQ, MMRC를 평가를 하였습니다. 그리고 CFT 관련해서는 저희가 이상 반응과 그리고 진단의학 검사, 의학 검사, 바이탈을 함께 평가를 하였습니다. 네, 저희가 주된 목적은 증상이 개선이 됐는지를 평가하기 때문에 메이저한 엔드포인트는 증상평가 설문지고 이에 따라서 증상평가에 대한 설문지에 대해서 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 BCS 설문지는 주요 호흡기 증상인 호흡곤란이나 기침, 가래의 증상평가를 대상자 스스로 할 수 있는 자각증상 평가지로 점수가 높을수록 그 증상이 심한 정도로 나타낸다고 할 수 있습니다. 네, 다음으로는 CAT 설문지입니다. 비록 저희가 COPD 환자 대상으로 연구를 진행은 하진 않지만 CAT 설문지 같은 경우는 다양한 호흡기 증상을 평가할 수 있기 때문에 본 연구에서는 이 설문지를 포함을 하였고요. 이 설문지 같은 경우는 기침, 가래, 가슴 답답함, 호흡 곤란 등 대표적인 호흡기 증상을 평가할 수 있는 설문지입니다. 이 또한 점수가 높을수록 증상의 심각도를 높음을 의미할 수 있습니다. 네, 다음으로 저희가 또 평가한 증상평가 설문지는 SGRQ 그리고 MMRC가 되겠습니다. SGRQ 같은 경우는 호흡기 증상에 있어 경증의 환자에서도 건강 관련 삶의 질 정도로 구분할 수 있는 설문지입니다. 이 또한 점수가 높을수록 호흡기 증상으로 인한 일상생활에 많은 제한이 있음을 의미할 수 있습니다. 그 다음으로 MMRC는 호흡곤란이 일상생활에 미치는 영향을 평가하기 위해 사용되는 설문지로 5개의 척도를 평가하고 점수가 높을수록 호흡곤란 정도가 심함을 의미합니다. 네.
다음으로는 본 연구에 등록된 연구 대상자의 플로우 차트가 되겠습니다. 본 연구는 112명의 자원자를 대상으로 100명의 연구 대상자를 선별을 하였고요. 등록된 연구 대상자를 50명씩 시험군과 대조군에 무작위 배정하였습니다. 이 연구 당시에 코로나 팬데믹 상황으로 드랍이 좀 많았었는데요. 시험군은 12명, 그리고 대조군은 9명이 중독 탈락되었습니다. 그리고 분석은 본 연구는 PPSEC, 즉 계획서 수능군이 주 분석 대상자가 되겠고요. 그래서 시험군은 37, 그리고 대조군은 38명이 포함이 되었습니다. 네, 본 연구에 등록된 연구 대상자 특징에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 본 연구에 등록된 연구 대상자의 나이는 대략 한 38세 정도 됐고요. 남성은 17명, 여성은 83명이 등록이 되었습니다. 대부분 기침 또는 가래 증상을 2가지 가지고 계신 분들이 등록이 되었고요. 그리고 캣 점수는 약 16점, 그리고 BCSS는 4점 정도 되는 연구 대상자가 등록이 되었습니다. 인구학적 정보를 평가를 했을 때 시험군과 대조군 모두 유의미한 항목이 보이는 게 없어서 무작위 배정에 있어서는 문제가 없는 걸로 생각이 되어집니다. 네, 다음으로는 주요 연구 결과에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 본 연구의 프라이머리 엔드포인트는 BCS와 캣이고요. 캣에서는 유의미한 결과를 보이진 않았지만 BCS 토탈 점수에서 락토바실러스 플랜타럼 KF511을 섭취를 했을 때 플라세보군에 비해서 토탈 점수가 개선되는 효과를 확인을 하였습니다. 네, 다음으로 말씀드릴 평가 항목은 SGRQ입니다. SGRQ는 호흡과 관련된 삶의 질 척도를 평가하는 설문지인데요. 본 연구에서 락토바실러스 플랜타럼 KF511을 섭취를 했을 때 이런 SGRQ의 활동 도메인 점수가 시험군이 유의미하게 개선이 되었고요. 그리고 토탈 점수에서는 플라세보 군에 비해서 감소하는 경향을 보였습니다. 네, 다음으로 호흡곤란 정도를 평가한 MRC 결과입니다. MRC 또한 12주 동안 락토바실러스 플랜타럼 KF511을 섭취를 했을 때 플라세보 군에 비해서 이 점수가 감소하는 경향을 보여서 호흡곤란 정도도 락토바실러스 플랜타럼 KF를 먹었을 때 개선되는 효과가 있음을 확인을 하였고요. 그리고 저희가 객관적인 지표로 다양한 지표로 평가를 했지만 그 부분에 있어서는 유의미한 결과를 보이는 항목이 없었습니다. 폐기능 검사에서도 저희가 폐활량이라든지 일초율도 확인을 했지만 군간 차이 나는 항목은 없었습니다. 네, 다음으로는 본 연구기간 동안 발생한 이상 반응 관련된 내용입니다. 본 연구기간 동안 36명의 서브젝트에서 이상 반응이 발생되었고, 그리고 가장 많이 발생한 이상 반응은 COVID-19이 되겠습니다. 발생률에서 군간 차이는 없었고요. 저희가 안정성 평가 항목으로 평가한 진검이나 그리고 신체 검진 심전도에서도 유의미한 변화가 관찰되지 않았기 때문에 락토바실러스 플랜타럼 KF511은 내약성이 뛰어난 것으로 사료되어집니다. 네, 마지막으로 결론입니다. 12주 동안의 락토바실러스 플랜타럼 KF512 섭취는 인체에 안전하고 그리고 만성 호흡기 질환자에서 호흡기 증상의 유효함을 확인을 하였습니다. 비록 저희가 객관적인 지표에서 유효함을 확인을 하지 못하였지만 이런 증상 개선에 대한 효과를 보였기 때문에 락토바실러스 KF511은 호흡기 증상 완화를 위한 하나의 전략이 될 수 있을 것 같습니다. 다만 관련 메커니즘은 아직 명확하지 않아서 추가적인 연구가 필요할 것으로 보여집니다. 네, 여기까지 있고 끝까지 들어주셔서 감사합니다.
Good morning. My name is Rajesh. I am a postdoctoral researcher in Professor Yangon Hong Research Group at NJ University. Today, I am going to give a talk on calorimetric quantification of diurnal cell-released hydrogen peroxide and ammonia using 3D meso copper prussian blue microcubes nanoenzyme. Calorimetric sensors are one of the analytical methods designed to detect and quantify the concentration of specific analyte or biomarkers by measuring changes in colors, making it a simple and effective method. These are the outline of my presentation. Coming to the abstract, on-site disease biomarker detection in clinical sample is important for public health. The most common method is ELISA, in which antigen-antibody interaction and enzymatic reaction takes place. Of course, the enzymes are effective and selective, however they are unstable. So, the development of enzyme-free analytical method is great importance. Herein, we developed nanomaterial-based on-site point-of-care calorimetric assay using mesoporous copper prussian blue microcubes and cold nanoparticle anchored cellulose nanocrystalline material capable of detecting hydrogen peroxide and blood ammonia, respectively. Why so important to development of easy to use, simple and cost effective detection method? When the detection method are straightforward and affordable, they can accessible to a broad range of users, especially the individual those are resource limited and limited technical expertise. Since it is quick and easy detection method, so that we can use this technique in emergency and critical situations. The simple and affordable diagnostic test play a crucial role in early disease detection and disease spread control. So in this study, our interest of analyte is reactive oxygen species. The reactive oxygen species is nothing but any molecules has unpaired electron on its outermost orbital shells. They are highly active molecules formed from molecular oxygen. Superoxide radicals, hydrogen peroxide, singlet oxygen, hydrogen radicals are the major type of ROS. Among them, hydrogen peroxide is a major marker of ROS because it is damage for a brain tissue and recorded one of the biomarkers for Alzheimer's disease and Parkinson disease. The intracellular protection of hydrogen peroxide involves enzymatic reaction and mitochondrial respiration. The significance of measuring ROS is evaluated oxidative stress status and assess the effectiveness of the treatment. ELISA, mass spectrometry, HPLC, and electron spin resonance are the currently available methods for detecting hydrogen peroxide. However, these methods are involved sophisticated instrument and complex sample preparation, especially the involving extraction of hydrogen peroxide from cells or tissues, which can lead to damaged cells and tissues. Thus, developing real-time selective and sensitive detection of hydrogen peroxide released by living cells remains an ongoing challenge. In another interest of analyte is blood ammonia. Ammonia is a byproduct of digestion and other bodily process. Ammonia is predominantly produced by protein degradation by the catalyzed like glutamate dehydrogenase. The liver converts ammonia to urea and excreted by kidney in the form of urine. The most of the ammonia in the blood comes from the intestine, where the colonic bacteria break down urea into ammonia and carbon dioxide. The normal level of ammonia to be 11 to 32 micromole per liter. The process through which ammonia is metabolized and converted into urea is part of urea cycle. The urea cycle prevents ammonia from building up in the blood. If too much of ammonia in the blood, it can circulate throughout the body and eventually reach the brain. The ammonia is highly toxic to the brain. It can cause both functional and structural abnormalities. These are the high level of ammonia indicates the following symptoms like various symptoms of heart failure, kidney failure, liver disease, and so on.
Background of the invention. Determination of ammonia generally involve titrometric and photometric, in which the ammonia ions converted into volatile ions. These volatile ions are detected by gas-based sensors. In enzymatic method, the ammonia reacted with alpha-ketochlorate and nicotinamide hypoxanthine dinucleotide phosphate in the presence of glutamate dehydrogenase to produce glutamate and reduced form of NADH. So from this reduced form of NADH, we can calculate the concentration of ammonia. In another method, Patrol reaction method, in which the phenol group reacted with ammonia to produce quinine chloramine as a intermediate, and later on it produces indophenol blue. So however, these methods are somehow tedious and using enzymes increase the cost of the device. In another hand, the ammonia test cost range from 64 to 99 US dollar. It's quite expensive, so development of easy to use and on-site detection is important. Scope of the work. The objective of this work is to develop an easy to use, low cost and convenient point of care analytical device. Development of optical proof for the colorimetric detection. Another objective is provide a reagent assay kit for commercial application. Coming to the methodology, this is the protocol for synthesis of meso copper prussian blue microcubes. Here we adapted hydrothermal method. First, the Prussian blue microcubes synthesized, and it went to chemical etching to obtain mesoporous Prussian blue microcubes. After introduce copper ions, finally we have obtained meso copper to Prussian blue microcubes. Enzymes. Coming to the resultant discussion, these are the morphological characterization by FE-sum. All the synthesized materials shows 3D cubic morphologies. The EDX analysis confirmed the formation of composite material. Coming to the crystalline structure and elemental composition analysis by XRD and XPS. From the XPS spectra, all the synthesis materials, matched with standard JCPDS card number 730687. As we can see here, all the synthesized materials shows identical characteristic peaks. It clearly shows that copper doping did not impact the original phase of Prussian blue. This observation aligns with previous reported. For composition analysis, here we can see in the surface spectra, we can see carbon, nitrogen, oxygen, iron and copper molecules present in the composite, confirm the formation of composite materials. From the Fu2P and Cu2P high resolution spectra, it clearly shows that the Fe and Cu present in the composite as 2+ state. Peroxidase mimicking activity. The peroxidase refers to the ability of certain material mimic the catalytic properties of peroxidase enzyme, which is found in biological system. That ability to catalyze the organic or inorganic substances using hydrogen peroxide as an oxidizing agent. To study the peroxidase activity, we have carried out the absorption spectra of different systems. When compared with all the different systems, TMP, hydrogen peroxide and mesoporous copper Prussian blue shows higher absorption intensity. It clearly shows that the synthesized composite material possesses excellent peroxidase-like activity and rapidly catalyzes TMP in the presence of hydrogen peroxide. The usually Fe3+ ions is considered as a hard acid and Cu2+ considered as borderline acid. On the other hand, TMP is considered as a hard base due to its amino site and lone pair electrons.
According to the hard soft acid phase principle, the hard acids have a tendency to interact with the hard phase, while soft acid prefer soft phase. So that Fe3 plus ion selectively absorb TMP, and Cu2 plus act as a catalytic site for hydrogen peroxide decomposition in this study. The peroxide is like activity confirmed by the production of hydroxide radicals by Fendon-like reactions. The first Cu2 plus molecules underwent reduction in the acidic condition to produce Cu2 plus. These Cu2 plus react with hydrogen peroxide to form hydroxyl radicals. These hydroxyl radicals further reacted with Prussian blue to form the reduced form of Prussian blue, named as Prussian yellow. So later on, TMP reacted with the hydrogen peroxide to produce oxidized form of TMP. These reactions catalyzed by the Prussian yellow. The production of hydroxide radicals was confirmed by electron spin resonance spectroscopy. From the electron spectroscopy, compared with different systems, mesophorous copper Prussian blue TMPO hydrogen peroxide shows distinctive peak for hydroxyl radicals with 1:2:2:1 ratio. The experimental condition impact the efficiency of the device. So here we were optimized various experimental conditions like a pH and concentration of nanoenzymes and reaction temperature. Here we have observed the pH 3 and 15 microgram per ml and 30 degrees Celsius as the optimized experimental conditions for this study. Colorimetric detection of hydrogen peroxide. When we can see here, when the concentration of hydrogen peroxide increased from 10 nanomolar to 25 millimolar, the absorption intensity was increased. However, the evidence color changes are also clearly seen from light green to yellow, according to the increase of the concentration of hydrogen peroxide. From the linear curve between the different concentrations of hydrogen peroxide and the absorptions, we can calculate the LOD to be 6.36 nanomolar. Quantification of hydrogen peroxide in milk and serum sample. Here we have adapted standard addition method in which the known concentration of hydrogen peroxide spiked with different milk and human serum sample, and we have observed the absorptions, and we have calculated actual concentration of hydrogen peroxide. Selectivity analysis conducted by absorption spectra in the presence of hydrogen peroxide along with other interference compound. So here in the absorption spectra we can see the hydrogen peroxide shows higher absorption intensity when compared with other interfering compounds. It clearly shows that the interference compound does not impact the hydrogen peroxide sensors. Real-time quantification of hydrogen peroxide released from neuronal cells like SY5Y living cells. The nanoenzyme exhibited good biocompatibility with these nanoenzymes. In the presence of TMP, the cell viability had minimal impact. Real-time quantification of hydrogen peroxide released from SY5Y living cells. First, the cells were induced with BMA. Once the cell induced with BMA, it released hydrogen peroxide. The released hydrogen peroxide was detected by amperometric method. In this method, we have calculated the hydrogen peroxide released from cells to be 10 micromolar.
These are the protocol for synthesis of gold nanoparticle and gold carbon cellulose nanomaterials. Detection of ammonia. For detection of ammonia, the experiment were conducted in different reagents like buffer and 0.1 molar KCl. Here we have here is the conditions of reaction conditions. So we have carried out the experiment in different pH like pH 3 and pH 5. So without the addition of ammonia, the reagent does not show any color gradients. However, when adding different concentration of ammonia to the reagents after incubation at 30 degrees Celsius for 10 minutes, it shows different color gradients according to the different concentration of ammonia. Detection of ammonia in human serum sample. Here the different human serum samples spiked with different concentration of ammonia and are incubated at 37 degrees Celsius for 10 minutes and absorb the absorptions. Here, after incubation at 30 degrees Celsius, the different color gradients are occur according to this different concentration of ammonia spiked. Detection of ammonia in plasma samples. Here we have collected blood sample from different rats and centrifuged. We have obtained 5 different plasma samples. Here we can see the control group and the different addition of plasma sample into the reagents. After incubation of 30 degrees Celsius for 10 minutes, we can see the color differences between control group and plasma added group. So here the electrostatic interaction between the OH group of CNC and ammonia involved, and the self-stabilization of gold nanoparticle induce the aluminum blue oxidation and reduction of ammonia into ammonium ions. Conclusion: we have successfully developed artificial enzyme mimicking mesoporous copper brucine blue microtubes and gold nanoparticle and gold cellulose nanocrystal materials. Under the optimized conditions, the mesoporous copper brucine blue sensor achieved a linear range of 10 nanomolar to 25 millimolar with the detection limit of 3.63 nanomolar for hydrogen peroxide detection, and the gold nanoparticle angle CNC shows low detection limit of 617 picomolar for blood ammonia detection. This work is the revised manuscript of this work has been submitted in ACS Applied Material and Interfaces. Finally, I would like to express my gratitude to my Professor Engan Hong, and my other lab members for their invaluable support. Thank you. Hi, thank you for taking time out of your very busy schedule. This is Miley Ann, and I'll be leading the conference on behalf of our team. I'm grateful to be given the opportunity to present to you and hope to share the result of this study. It's a secondary analysis using recent big data and comparative study of depression, societal ideation, and quality of life between one-person and multi-person households in Korean women. Before we go any further, please allow me to introduce our team. Again, I'm Mireille An, the first author and in the master's degree of nursing at Zandong National University, and currently working at the
Clinical Trial Center for Functional Foods. Soo-ki Chung is co-author of this paper and also in the master's degree of nursing at Jeonbuk National University. And finally, Professor Julie No is also in the Jeonbuk National University, and she directed me and Soo-ki. She is corresponding author of this paper. So without further ado, let's dive in. This is today's content. First, keywords. Second and third, the abstract. In the last order, I will show you the email for questions, references, resources. I will be present for about 15 minutes. Keywords for this presentation is one-person household, woman, lifestyle, mental health, and quality of life. It is based on measured terms. Exceptionally, one-person household is not a measured term, and actually it is included the term family characteristics in 2023. But we thought it is important to stress the difference between one person and multi-person. And it means consists of a person living alone in a separate housing unit. Especially, the message describes lifestyle as typical way of life or manner of living characteristics of an individual or group. Please keep in mind these 5 words until the end of presentation. This is background statistics of this study. Please focus on the first visual aid. The rate of one household in Korea was 34.5% in 2022, accounting for more than a third of total households and located in the main household type. It is the fastest and highest increase among OECD countries. Next, second visual aid. One-person households were formed based on various social structure changes. For instance, in the year 30s and under, changes in academic, employment, marriage values. In the year 40s to 50s, economic reasons, education for their children. In the year 60s and over, diverse aging. According to previous studies, women one-person households are more depressed and have suicidal ideation than men, and they are highly related to external factors such as education, income, and marital status in health behavior, and that social institutional support is needed. Thus, the study aimed to compare health behavior, mental health, and quality of life in older women in Korea between one-person and multi-person household and to understand their characteristics. So, we wanted to compare the differences of demographic characteristics, lifestyle, and quality of life between above 2 household groups, and identify the affecting factor according to their household type. Data from 8th Korean National Health and Nutrition Examination Survey were used. Please see the flow chart of the sample. You can easily understand how many subjects and their data were analyzed. To figure out the differences in variables depending on the household type, the final sample of 3,176 participants from a pool of 15,469 subjects were analyzed using complex descriptive statistics and independent tests and wildcat chi-square test. All analyses were performed using IBM SPSS Statistics version 25.0. Now I'm gonna turn it over the results.
Yep. Among Korean women over the age of 19, 10.5% were one-person households and 89.5% were multi-person households. In terms of demographic characteristics compared to women in multi-person households, one-person household are 60 years old or older, and they are more unmarried. There was statistically significant difference both too, but the p-value of living area was over 0.05, so it was not significant. Korean one-person households have low education and have low income and don't have private insurance. There was a statistically significant difference of these three, but the p-value of occupation was over 0.05, so it was not significant. Next, in terms of lifestyle, women one-person households have higher rates of drinking alcohol, smoking, and lower rates of activity restriction. It was the same result with previous study. Physical activity was not statistically significant. And they had lower percentage for perceived health status and sleep duration. The rates of normal BMI was higher in the multi-person household, but it was not statistically significant, and they had higher percentage of having chronic disease, over double percentage. In mental health, one-person household had higher rates of depression and suicidal ideation than multi-person households. There were more than twice the difference of both two characteristics. They are so vulnerable. And in terms of quality of life, the tool for quality of life was EQ5D, and 1 point is the highest score of this tool. The quality of life for one-person household was 0.9, 0, and 4.0, and for multi-person were 0.05. The quality of life for one-person household were lower than for multi-person household. The value of T was minus 5.96 and the P value was under 0.001. This study provides one-person household has lower quality of life than multi-person households, and there are more vulnerable factors in terms of demographic characteristics and lifestyle. Age, drinking alcohol, smoking, activity restrictions, chronic disease, depression, suicidal ideation is the high rate, and marriage, education level, family income, private insurance, perceived health status, sleep duration, and quality of life is lower. In the near future, I will also analyze the factor affecting quality of life of one-person household woman. So I hope to complete this paper with that. How much explanatory power and influence does each personal and social factor have? To conclude, I like
to say that the nation should make efforts to make up for various policy and improve health promotion programs to understand the increasing characteristics of women, one-person household, and improve their quality of life. Please feel free at any time to ask questions or comments. You can use the email and our corresponding author, Professor Mo's email is shown on the slide now. These are the references of my presentation. If you want to check the resources, you can easily find the information among them. So that's all I have to say. I like to reiterate how grateful I am to everybody who listened to this presentation and to executives of Korea Society of Lifestyle Medicine. I hope to see you soon at the Academy at Busan. Thank you.